12,000 طن من الرمال و42 منحوتة موجودين في هذا المكان. هو متحف مفتوح مدينة الرمال. بالتأكيد هو نوع مختلف عن المتاحف اللي بنعرفها اللي موجود فيها الآثار. ازاي ممكن يكون ليه أهمية سياحية وايه أنواع السياح اللي بيزوروه، ده اللي هنعرفه النهاردة ونص ساعة سياحة. المتاحف أنواع متعددة، لكن احنا في متحف طابعه خاص ومختلف. هذا المتحف هو متحف الرمال. بالتأكيد بيجيله زوار من كل الجنسيات، هنتعرف على بعضهم. Hi, nice to meet you. Excuse me, your name please? Ina. Yeah, what's your nationality? Hi. Germany. Yeah. Have you watched any kind of museum like that in different countries? No. No, first time. It's first time. Do you need guide to explain to you the places, or you? Yes. Yeah. Or the only labels give you information? Had nothing about this. I know nothing about this before. Yeah, first time. And your family. Hi, nice to meet you. And Nice to meet you too. We had no information before. Yes. Your wife. Definitely. Yeah. Your wife told me that it's by coincidence you find this museum. Yes, Yeah. it's true. So, what's the impression about it? Do you like it or not? Oh, yeah, I like it. Special. Right? Yes, Very yes. special. Very special. Yes. Yeah. Exactly. Do you have photos here? Yes. I have. What is the best one? Oh, for my Oh, son, no, it's the best one? Iron Man, and I like. It's everything is good. Hi. All of them are very good. Your name? Elia. Elia. Your name, please? Adrian. Do you know that there is a kids corner here? Huh? A kids corner? It's a kids corner. Part for It's kids. Yes. Yes. Part for kids. Especially for kids, it's very Can you nice. Explain to them. What is it? They knows it. They know. They know that this It's kids not needed to corner. explain. It's not need to Yeah, explain. It's very obvious. Yes. First time in Hurghada? No, the second. Second time. Why Hurghada for the second? Oh, why? It's a beautiful. Hot and sunny? Yes. You like it? Yes. It's Yeah. good. It's a. People very nice. Yeah. So very friendly. Yes. You prefer snorkeling, diving, or No, nothing of this. You prefer culture? Diving, no. Tourism, yes, but the children are too small for it. So it's a big to take them to go out and for the sightseeing. That's not at a time. Maybe at a later time, in 5 years or so. Yeah, waiting for you next time. Hey, how are you, lady? Sprechen Sie auf Englisch? Ja, sprechen Sie Deutsch? Ja, Yeah. Can you translate for her, please? das ist Yeah. Mutter. Try. Yeah. Try. I'd like to know, is it first time for her to watch this kind of museum? I can answer it. Yes, it is. Yes, First time. it's first time. What for- about her opinion? Was denkst du darüber? Das Was ist du hier wunderbar. gesehen hast? Hier. Sehr Schön. It's wonderful. It's very Sure. wonderful. It's exciting. Yes. So, do you think that you will visit most of museums or just When this we one? have the time, yes, exactly. You prefer to visit a lot of When we have the time, yes, that is the culture of this country. Yeah. Yes, You like to know more about the culture. exactly. So that means that maybe you visit Holiday for the beach. That's a holiday for culture and so on. and information. Yes. So do you think that you may visit Luxor and Aswan? When the children are grow up, then I did
I can To be aware of this. yes. باتروس هيحكي لنا اكتر. هاي باتروس، نايس تو ميت يو. نايس تو ميت يو لايكوايز. يعني افضل اتكلم معاك عربي لان انت ما شاء الله العربي يعني متقن. ربنا يخليكي، شكرا. كمان ربنا يخليكي، طبعا معاك الاكسبريشنز كلها. طيب يعني عايز اعرف مدير الجوده، ماذا يعني مدير الجوده في متحف كهذا المتحف اللي احنا بصدده؟ هو عباره بس عن متابعه الصيانات اللي هي بتتم حاليا، وكمان عباره عن طبعا نظافه المكان والسلامه والامان، عشان طبعا او السلامه الصيانه؟ لا، السلامه والامانه بتاعت المتحف من ناحيه اطفاء الحريق لو لا قدر الله حصلت حاجه او كده، ومن ناحيه الخدمه نفسها وتطوير الاعمال للمتحف. ايه اخطر عناصر التعريه زي ما بيقولوا او عناصر المضره بهذه التحف؟ هل الحريق زي ما قلت ام ايضا العواصف ده ممكن يضر بيه؟ المطر يعني بتتعاملوا ازاي مع ده وهو اوبن ميوزيوم او متحف مفتوح زي ما بيقولوا؟ بالظبط. هو اصلا احنا حاليا بيتم الصيانات من اخر السيول اللي حصلت من كام شهر. عملت ايه بقى؟ ما هي طبعا هي دمرت حاجات كتيره جدا، عشان دي مش مبنيه باي حاجه غير رمله وميه، فطبعا اي مطر بينزل عليه بيدمر المكان. فطبعا احنا عندنا مهندسين بيجوا من بره من الخارج وبيدربوا المصريين هنا برضو عشان ينحتوا وبيصينوا كل يصينوا يعني يعملوا اعاده بعد ما المطر بوظها يرجعوها زي ما كانت. ممكن يعادوا اللي هو كان موجود، او مثلا زي ما حضراتكم شايفين هنا ورا كان في تمثال معينه يا حرام ده كان دمرناها نزلناها خالص، وان شاء الله يعني هنعمل دلوقتي حاجه جديده خالص. هي طبعا لسه مفاجاه يعني هنعمل ايه، بس يتعمل برضو حاجات جديده عشان نجدد كل مره يبقى معانا الجديد يعني هذه التحف الفنيه هل في يعني نحاتين هم اللي بيعملوها ولا من يعمل في المكان هو اللي بيعملها؟ ولو هل كل قطعه او بيقوم بها نحات معين بيكتب عليها اسمه بيبقى هو متخصص في هذا النوع من النحت؟ لا، هو اصلا في 2012 لما بداوا يبنوا وحتى تقريبا 6 شهور جابوا 30 نحاتين وفنانين من انحاء العالم من 10 دول مختلفه، بنوا فيها تقريبا لمده 6 شهور، فدي مبنيه من كل انحاء العالم. لكن هم دربوا هنا نحاتين مصريين ان هم يكملوا بعد كده الامانه دي، ان هم يكملوا الصيانات يعني العدد اللي جه ده درب كمان؟ ده درب طبعا، درب النحاتين هنا معانا هنا عشان يبقى معانا طقم يبقى موجود 24 ساعه ممكن ينحت وممكن يصين اي حاجه مطلوبه يعني. هل من ضمن الحفاظ على هذه التحف او صيانتها غطاء معين ان انتم بتقفلوا المتحف ولا ده مش في لا، هو في حاله العواصف او مثلا السيول الامطار دايما يجي طبعا من محافظه البحر الاحمر مثلا تنبيه، خلي بالكم في اعصار في امطار نازله، فبنيجي نغطيها بس تعتبر يعني مشمع بلاستيك عشان نحتفظ على التماثيل كل ما نقدر يعني كل ما يمكن. انا شايفه كمان ان التحف مش فقط هي التماثيل اللي موجوده في وسط المتحف او مدينه الرمال كما يطلق عليها، لكن ايضا الجدران والاسوار هي عباره عن تحف فنيه وعليها زي ما يكون حكي او قصص. بالظبط كده. هي هنا عباره عن تماثيل كتيره وريليفز اللي هي تعتبر الجدران
الجدران اللي منحت عليها ونحتوا على شيء. في مثلا في جزء الاطفال كمان قصه من والت ديزني، تمام، مع كل الشخصيات المعروفه طبعا من والت ديزني، وحاجات ثانيه يعني حاجات ثانيه عباره عن الحاجات التاريخيه، التاريخ مثلا الفايكنجز والحاجات دي، تبقى هي عباره عن قصه في الريليفز دي في الجدران حوالين المتحف. هو ده المتحف رقم كام في المستوى العالمي وفي الجمهوريه؟ هو في المستوى العالمي احنا عامه المتحف الوحيد عالميا اللي هو اوبن دور، الوحيد اللي بيشتغل على نوع الرمله تيجي اصلا من بعيد جدا من هنا، مش بتيجي من الغردقه، بتيجي هنا من قنا، من تقريبا 300 كيلو من هنا، على اساس تبقى رمله الغردقه ما بتنفعش ولا ايه؟ لا، عشان تبقى خاليه من الاملاح. لو فيها املاح عاليه طبعا هتوقف. الاملاح دي مفيده للسياحه العلاجيه لكن مش بالظبط كده. يعني اديني فكره عن باقي الاشياء الموجوده. يعني باقي الاشياء اللي موجوده طبعا عندنا ايزيس واوزيريس، وعندنا توت عنخ امون، وعندنا حاجات كتيره جدا. عندنا هنا 3 اهرامات بابو الهول كمان. عندنا تعتبر نابليون وقيصر وحاجات كتيره جدا طبعا. عباره عن 59 تمثيل و17 ريليف اللي هي الجدران. ايه الجنسيات اللي بتيجي تزور المكان هنا؟ اكتر الجنسيات حسب طبعا السياحه حاليا بتجذب انها جنسيات اكتر، لكن طبعا من الانجليزي لالمان لبلجيكي زي مثلا، او المان فرنساويين امريكان قليل جدا عامه، لكن بيجوا كمان، وروس واوكران طبعا كتار. مصر غنية بالكثير من الثروات، والرمل كمان في مصر الثروة، خاصة في الغردقة. بيستخدم في السياحة العلاجية، كمان بيستخدم في صناعة التحف، وده اللي كان موجود النهاردة في هذا المتحف اللي من الرمال. يا ترى الإنجليز جايين يزوروا هذا المكان، هنتعرف على آرائهم. Nice to meet you. Just introduction about the place, don't worry. Yes. What about this place? Do you have it in your package of tourism? I mean, that is in program, or just by coincidence? Really just by coincidence, really. Really? So I think it's really nice how everything, how it's all carved, and they've decided to put a lot of culture together, and it's quite well brought together, to be fair. Yeah, it's really good. Especially with how hot the heat is, you just think, it's amazing how they could just make such a thing, you know what I mean? So it's really good, to be fair. I really like it. Have you noticed any of this sculpture in different places? No, not really. I haven't seen it. First time. Yeah, seen it, Yes, first And, time. and first to watch a museum from sand. yeah. First museum for sand, yeah. Yeah, I've never been to anything like this before. So how far do you like it, and what's make it more distinguished comparing to others? I think just how you can it's like a nice flow, and there's loads of different things to look at. I think it's all quite good, to be fair. I mean, I especially like the Greek god part. I quite like that, to be fair. You think it's the masterpiece from your point of view? Yeah, I think it is. I think it's great how they've just all. And what's your masterpiece here? I'd say the big one there. The pharaoh. Yeah. Have you time to visit real antiquities in Luxor and Aswan, in Cairo, pyramids, for example, or Sphinx, or your program is very short, have no time? Program very short, I'd say. How long? Yeah. 10 days. 10 days, Yeah, in Hurghada in particular. Yeah, we're in Soma Bay, so
It's just a holiday, but it's not really a tourism one. We're just like, well, it is, but we're not here to look at other things. So we're just here to just have a nice relax. But Do you prefer to be relaxed on the beach, or you prefer another activities also? I prefer other activities as well. Like I've been to a lot of places and looked around, like in different countries, like Rome. I've looked at like things from the past, things that are like historical, and I think they're really good. To be fair, like I think if I was to come to Egypt again, I'd definitely go to Cairo, Luxor, look at like the pyramids and like the Nile. Yeah, it'd be really nice. To be fair. Do you have any souvenirs from here? No, no. Not yet, or you are not planning to do it? I plan to, but I haven't got any yet. Yeah. Not yet. I think nearer towards the end of the holiday, we'll go to the shops and we'll get loads of souvenirs, because it's quite nice. To be fair, it's, you know, the culture of it. It's really nice. I know that you have a very short time, but it gives me pleasure to have your interview. Thank you, and enjoy watching this masterpiece. مدينة الرمال هي متحف مفتوح تمتلك الكثير من التحف الفنية أو المنحوتات، بالتأكيد ليها شكل مختلف. كمان التسويق ليها بيحتاج سمات معينة وقدرات خاصة. ده اللي هنعرفه من خلال ضيفتنا لأن هي مسؤولة عن السيلز، هنتعرف عليها الأول. Nice to meet you. Your name please? My name is Natalie. Nice to meet you also. Natalie, nice to meet you. You are Russian? Yes, I'm from Russia. How long you living in Egypt? During the 5 years. Right Just now. 5 years? Yes. All in Hurghada? Yes, all in Hurghada, but I traveled around Egypt a lot. What are the places you remember? I was visit Cairo, Alexandria, Sharm el Sheikh, but most of all I like Hurghada. No time for Luxor and Aswan? Not yet. Not Why? yet. A little bit busy in the job, so it's not time. I think you have something related to antiquities and temples or something like that. Yes, sure. We have a huge space of historical art in our Monuments. museum of the monuments. Yes, we So have. you are not eager to visit the real and the origin monuments? I planning to do it probably in that year. I planning. So what about other service closing to this place? I mean, maybe they need to buying things, souvenirs or something like that. You have some place here like that? We have our Stores? We have our stores here with the souvenir, and as well we have our own production by the Sand City of the souvenirs as a cap, as a T-shirt, as a special postcards. What about photographs? I know that certain museum they have procedures to let the people visiting have photos. What about here? Sure, we have the photographer inside our museum, and as well we are using some kind of the special materials as a photographer on the photos on the wood, and each our guest can get the special kind of the photo here. 5 years living in Egypt, working or Yes, working in field of tourism? in field of tourism. From the beginning in field of tourism. You choose this or circumstances just oblige? Just when I came the first time in Egypt, I understood that I would like to stay here and work in tourism. So I choose this role by my heart. All for sales or different? I know it was the different sales and the marketing and as well as hotel management. So how far you find this kind of job? I'm happy and satisfied here. I'm happy too much in Egypt.
If I ask you to send a message to people not visit Egypt up till now and not visit this museum up till now as a sales, what could you say to them? The first about Egypt, I would like to say that this is the most safety place in the world, and all people around the world are welcomed here. And about our museum, this is the one of main outgoing place in Hurghada, and actually we are the one in the world museum, open air sand museum, which is consists from the two color of the sand. And I think that each one who's visit Hurghada and who's visit Egypt is supposed to come and see this place by his own eyes. يوسف الشعر وواحد من فريق الماركتينج او التسويق في هذا المكان. اهلا بك يا يوسف. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير. هل انتوا بتهتموا فقط بالتسويق مع الاجانب والتور اوبريتورز والتور ايجنسي زي ما قالوا قبل كده، ولا المصريين كمان في خطط الترويج يعني؟ دلوقتي بدأنا نركز على المصريين، على جروبات المدارس، على الاطفال، عشان احنا كل فتره بنعمل ايفنتس. الاطفال بتيجي تعمل زي ورك شوب هنا. يعني يوسف، بما انك في الماركتينج تيم، عايزاك تعرفني يعني انت دلوقتي بتعرض هذا المكان او هذه المدينه، مدينه الرمال، فهتقول له انشأت ازاي، هتقول له مين اللي حضر هنا، الافتتاح كان ايه؟ المتحف ده تقريبا خلص عشان يبداوا في بناء، يعني ده قعد 7 شهور. قعد 7 شهور رسامين من كل حته في العالم، من تركيا، من التشيك، من ايطاليا، من اسبانيا، من كل حته في العالم، عشان يقدروا يطلعوا التماثيل بالشكل اللي احنا شايفينه والتفاصيل دي. وهم طبعا علموا الشباب المصريه اللي هنا، شباب هم شغالين بايديهم لحد دلوقتي. لو بيعملوا اي ترميمات، اي حاجه، هم طبعا اللي بيشتغلوا دلوقتي، هم علموهم. يعني اختيار نوعيه التماثيل او هذه المنحوتات مين كان مسؤول عنها؟ في 19 تمثال، والتماثيل التاريخيه ديزني كاركترز، معظمهم ديزني كاركترز. دي الشخصيات المشهوره اللي الاطفال بيحبوها. ومعظم التماثيل التانية حاجات تاريخيه زي كليوباترا، زي حاجات رومان، هيركليز. طبعا في من التاريخ في من كل العصور. في الاهرامات طبعا، عشان الاجانب اللي بيجوا هنا محتاجين يشوفوا الاهرامات. والفتره اللي جايه باذن الله هنجدد وهنعمل تماثيل جديده ان شاء الله.
متحف الرمال هو نموذج لواحدة من الأفكار السياحية الإبداعية اللي ممكن من خلالها نستثمر مقوماتنا السياحية في دعم السياحة. كنا معاكم داخل مدينة الغردقه، استنونا في حلقة جديدة ونص ساعة سياحة.